Right. So once again, good evening to all. Today we are going to discuss educational implications of children with intellectual disability, then the management of children with intellectual disability. So in B.Ed and B.Ed level, most of the time after reading the theory part, at the end we will get the information about what are the implications, what are the educational implications of persons with disability, but here intellectual disability. PPT కనిపిస్తుందా సార్? Yes, sir. PPT is visible. Yeah, thank you, sir. Thank you. Yeah, first we have management of intellectual disability, student with intellectual disabilities. So how do we manage? So management again, it includes from the family of a particular child. So it starts at home, then even it ends by vocational centers. So what are the stages involved in between? So all those things come under the management. The first one is early intervention. Early intervention is a crucial part, but here we need to understand the time period the early intervention says. So usually 3 years, 0 to 3 years is a best time to catch them. That's why there is a book called Catch Them Young. The most crucial period, most of the brain development takes place 0 to 3 years. So 0 to 3 years is a crucial period. That's why people suggest, or the professionals suggest, early intervention can give the best results if the child is identified 0 to 3 years, between 0 to 3 years. So as a professional, we must tell, we must aware, we must sensitize the parents, even other professionals also. I don't know how many of you are aware about the early intervention. At NEPED, we have a beautiful early intervention support. Right now they are dealing, because last month I visited NEPED, where they are providing services 0 to 6 years, where you have all the team members, multidisciplinary team is present. Only after 6 years they are referring to the general services. So in early intervention, you have all the special education services, medical, speech and language pathology, hearing impairment, physiotherapy, occupational therapy, and other related therapies. So maybe you may get a question on, if a child is identified at the age of 3 years, which intervention helps better in improving the abilities of a particular child? So obviously it is early intervention. So 0 to 3 years is a right time. So which is nothing but early intervention. So you are intervening early so that you are preventing some disability. And second thing is medical management. Again, a team of multidisciplinary contains a pediatrician, where pediatrician can observe, go through all the organs functioning. So if the child is having any epileptic attacks or any kind of seizures, so again medical management will be there to stop that epileptical episodes. With the help of medication, it can be improved. So medical management is one of the important things for children with ID. And here also the vaccination part is most important. Probably once again you have to go through the vaccination schedule of 0 to 5 years. Because anywhere you will, it will be available. So once you check the other side, I'm telling you, ఒకసారి వ్యాక్సినేషన్ షెడ్యూల్ కూడా చూసుకోండి. సో రెగ్యులర్ చెకప్స్ విత్ పీడియాట్రిషియన్. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ మెడికల్ మేనేజ్మెంట్ లో వన్స్ ఈ పోస్ట్ నేటల్ థింగ్స్ అన్ని కూడా కవర్ అవుతాయి. పోస్ట్ నేటల్ థింగ్స్ ఏమైందంటే, ఇఫ్ ద చైల్డ్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్, బికాస్ వీ డోంట్ నో ఎట్ ద ఎర్లీ ఏజ్, 1 year వరకు కూడా మనం గుర్తుపట్టలేం. అంటే ఒక మిత్ ఏముంటుందంటే, ఓకే ఆల్వేస్
we need to match up with the milestones. ఒకసారి మనం మెడికల్ మేనేజ్మెంట్ ఏమవుతుంది, milestones are checked. If the child is having any kind of delays, so the medical management and the medical personnel will refer to special education. So in order to have a good health, so medical management is also one of the prominent services required for child with intellectual disability. So this is the second one, early intervention and medical management. Next, sir. Supportive services or supportive environments. Generally, manaku supportive services anedi, so therapies, supportive environments such as community-based living and inclusive work, and also the child immediate surroundings, where child everyday interacts. Apart from supportive environments, we also suggest, especially special educator who can recommend the parents utilizing all the therapies. Next, sir. So person-centered planning, yes, this is one of the again crucial thing. Every child is unique, even child with disability. So based on the severity level, based on the needs, one must plan. So personal level. Just a minute. So person-centered planning lo emavutundante, where the family members are involved, especially siblings, parents. Based on person's individual needs, we have 0 to 3 IFSP, and after 3 we have IEPs. So person-centered planning also one way of management of children with intellectual disability. Next, sir. Next one, behavior intervention. So usually at early age, we don't see much behavior issues, but later on, as the age progresses, as age goes, or when he goes to, or she goes to the preschool level, you see behavior intervention. Behavioral intervention such as positive reinforcement and behavior modification techniques, as we discussed in previous classes. So those are the effective management of behavior intervention programs, with which we can change the positive behaviors among children with intellectual disability. So behavioral interventions, then the communication support. This is important because children with intellectual disability, they have associated conditions such as ADHD, Down syndrome, and the speech and hearing issues also. So language plays a major role. Language communication plays a major role during the early development. So always check with the milestones. Communication support, especially alternative and augmentative communication methods, and also assistive technology can help individuals with intellectual disability communicate effectively. That's why I always suggest parents also, it doesn't matter whether the child speaks or not, whether the child communicates or not, you do from your end. So communication part is most important, parent side as well as the professional side. So here they mentioned teachers, caregivers, and other professionals should work with the individual and their family to identify the most effective communication strategies and provide the necessary training support. So this comes under the communication support, where special education teacher, parents, and the SLP plays a major role as a professionals, and the siblings also plays a major role while developing a plan for improving communication.
Move to the next slide, sir. Education vocational training. So education training again depends on the severity of the ID. If the IQ is 50 to 70 are educable, they can go to up to pre-vocational one and NIOS schooling. If it is below a moderate level, they can go to pre-vocational training 2, and their focus is mainly on the vocational things. Then social support. Man is a social being. Everyone needs to be socialized with family members, peer group, at school, even in the society also. So our aim is to make the child with disability, especially intellectual disability, as independent as in the society. So that's what the social support is required. Next step. Family support. Family support is most essential thing for individuals with ID. Most of the time, the children are with the parents. So that's why family support is much more important. So here, one thing I would like to give you. This is for general information I'm getting. So due to social stigma or parental negative attitude, and they don't know how to support from the family ends, children with intellectual disabilities or any disability, they are often neglected. అంటే ఇప్పుడు ఎట్లుంటుందంటే బై ద టైమ్ వాళ్ళు 14 years వచ్చే వరకు కూడా ఏంటంటే వితౌట్ ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ దే ఆర్ పూర్, దే ఆర్ అన్ట్రైన్డ్ విత్ పర్సనల్ స్కిల్స్, దే ఆర్ అన్ట్రైన్డ్ విత్ social skills, they are untrained with occupational, they are untrained with academic, they are untrained with the recreation skills. So that's why here sensitization is important, and knowledge about the disability is important, and acceptance is important by the family members. Anyway, as a professional, we know acceptance, but most of the families, they do not accept the child as they are, accept the children as they are. So, but as a special education teacher, we must have an idea and what the level of the family, what kind of support they are rendering to the child. ఎలాంటి సపోర్ట్ అనేది పిల్లవాడికి దొరుకుతుంది ఫ్యామిలీ నుంచి అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. రేపు క్వశ్చన్ అడగొచ్చు ఏమని, మేనేజ్మెంట్ లో భాగంగా whose support is most essential during 0 to 3 years? Obviously, it is parent support. So next comes early intervention, professional support. అయితే ఇక్కడ ఏమైందంటే రెస్పైట్ కేర్ ఉంటుంది, ఎన్ఎంఎస్ ఒక రెస్పైట్ కేర్ ఉంటుంది, వేర్ ఫ్యామిలీస్ కమ్ టు ద ఫ్యామిలీ కాటేజెస్. రెస్పైట్ కేర్ చాలా ఇంపార్టెంట్. అక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కు రూమ్స్ ఇస్తారు, అక్కడ అకామిడేషన్ ఇస్తున్నారు. సో ఎవ్రీ డే దే హ్యావ్ టు గో టు ద సర్వీసెస్, get the services done, and be there for 15 days. Then again they go back to their homes. Again they come back. That is the benefits of the respite care at NEPED. So this is about the family support. Next, advocacy. Advocacy, so which is nothing but taking your rights to the designations. That's why there is one word, self-advocacy also very important. So the child or the family member should know their rights. If their rights are violated, they also should take self-advocate themselves and taking their to the next authority. Advocacy is main important. Even for us also, if you don't talk, about yourself, if you don't take your problems to the next level, then your rights are denied. In the same way, advocacy is most important thing for intellectual disability students and their families also. Because in order to get their government schemes and benefits, and nobody can deny their education also. So these are all the things related to advocacy. And the resources available. So probably they may have most difficult part after 18 years, where to place them. They should understand about the National Trust Act. They should understand about the other acts also. So these are all the advocacy things
where children with intellectual disabilities get benefit. Otherwise, they will be, or their progress will be stopped or hindered. సో అందుకే ఇక్కడ ఏం చేశారు వాళ్ళు, అడ్వకసీ ఎఫర్ట్స్ మే ఇంక్లూడ్ అవుట్ రీచ్, ఎడ్యుకేషన్ అండ్ పాలసీ రిఫార్మ్స్ టు ప్రమోట్ ఇంక్లూజన్. సో అది ఇంకా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇంక్లూజన్ లో ఇఫ్ ద రెగ్యులర్ ఎడ్యుకేషన్ టీచర్స్, రెగ్యులర్ ఎడ్యుకేషన్ స్కూల్, ఇఫ్ దే డోంట్ accept the child, again you can ask them why my child is not admitted to the inclusive. So that's what you should know, the inclusion rights, all those rights of persons with disabilities. Next, sir. So far we have seen the management. So how professionals can manage, how they are getting managed by the parents. These are all the management programs or management techniques or management skills that a child with disability needed in order to make them independent as much as possible. So పిల్లవాడు ఇండిపెండెంట్ గా కావాలంటే మేనేజ్మెంట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో మేనేజ్మెంట్ అంటే ఇట్ స్టార్ట్స్ రైట్ ఫ్రమ్ ద ఎర్లీ ఇంటర్వెన్షన్, ends with the advocacy. So we have seen so many things in between. So that is about the management of student with intellectual disability. The next thing comes with the educational implications of children with intellectual disability. అంటే పిల్లవాడికి మన క్లాస్ రూమ్ లో చెప్పిన తర్వాత మరి రెగ్యులర్ ఎడ్యుకేషన్ లో ఉన్న కరికులం మనం టీచ్ చేసినా, లేకపోతే మాడిఫైడ్ కరికులం టీచ్ చేసినా, లేదా ఫంక్షనల్ అకాడమిక్స్ టీచ్ చేసినా, లేదా ఎఫ్ఏసిపి చెక్ లిస్ట్ ప్రకారం మనం టీచ్ చేసినా, అవన్నీ కూడా ఏంటంటే పిల్లవాడికి నెక్స్ట్ లెవెల్కి ఏమి యూజ్ అవుతాయి, అసలు చదువు పరంగా పిల్లవాడి యొక్క ఉపయోగం, వాడికి ఏం ఉపయోగపడుతుంది అనేది ఇంపార్టెంట్. సో మనందరికి తెలుసు, బుద్ధిమాంద్యత గల పిల్లలు అందరికి కూడా వాళ్ళ యొక్క కాగ్నిటివ్ కెపాసిటీ తక్కువగా ఉంటుంది. దాని అడాప్టివ్ బిహేవియర్స్ అనేవి వాళ్ళు రెగ్యులర్ పిల్లవాళ్ళతో చేయలేరు. కనుక ఈ రెండిట్లో మనం చూసుకోవాలి. ఏం అంటే మనం ఎడ్యుకేషన్ ఇంప్లికేషన్స్ లో మనం ఏ కాన్సెప్ట్ టీచ్ చేసినా అగైన్ ఆ పిల్లవాడికి ఏ విధంగా ఉపయోగపడుతుంది వాడి లెవెల్ దగ్గర డిపెండ్స్ ఆన్ దేర్ మైల్డ్, మోడరేట్, సివియర్, ప్రొఫౌండ్ వాళ్ళకు ఎడ్యుకేషన్ ఇంప్లికేషన్స్ ఏంటి. యూ కెనాట్ టీచ్ reading things to a severe level kid. So you have functional academics especially designed for moderate and mild level of intellectual disability. Let's see what are the education settings that work for children with intellectual disability based on their levels. Next slide, please. So first and foremost important thing is IEPs. So IEPs are like a, what do we say, like heart, because IEP says everything, because that's why it says individualized education program or plan. It gives everything about a particular child. మనం ఇంతకుముందు చెప్పినట్లు ఐఈపీలో మనకి ఏముంటాయి, కంపోనెంట్స్ తెలుసు, ఐఈపీని మనం ఎలా కండక్ట్ చేయాలి, ఐఈపీలో ఎవరెవరు ఉంటారు, ఐఈపీలో గోల్స్ ఏంటి, తర్వాత అసెస్మెంట్స్ ఏంటి, ఇవాల్యుయేషన్ ఏంటి, ఇవన్నీ కూడా మనం చూసినాం. సో ఐఈపీలో మనము రాయాల్సిన అంశాలు ఇవన్నీ కూడా మనం చూసాం కనుక, సో దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద ఎడ్యుకేషనల్ ఇంప్లికేషన్స్ హ్యావింగ్ అన్ ఐఈపీ. అందుకని ఐఈపీ అనేది కంపల్సరీ రాయాలి. రాస్తున్నారని అనుకుంటున్నాను. సో అందులో ముఖ్యంగా మనం అకామిడేషన్స్ అండ్ మోడిఫికేషన్ చూసుకున్నాము. ఎస్టర్డే వీ టాక్డ్ అబౌట్ అకామిడేషన్స్ అండ్ మోడిఫికేషన్స్ అండ్ ఆల్సో ఇంటర్వెన్షన్స్. నెక్స్ట్, స్పెషల్ ఎడ్యుకేషన్ సర్వీసెస్. సో స్పెషల్ ఎడ్యుకేషన్ సర్వీసెస్ లో స్పెషల్ ఎడ్యుకేషన్, సెల్ఫ్ కంటైన్ క్లాస్ రూమ్స్ అండ్ రీసోర్స్ రూమ్స్. సో ఈ సర్వీసెస్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్ విత్ అసిస్టివ్ technological devices with proper accommodations and modifications. So these especially only for special education services only. So in special education services, all the instructions are tailor made. అంటే పిల్లవాడి అవసరాల తగ్గట్టుగా మనము సర్వీసెస్ ని మనం రెండర్ చేస్తాం. It could be any educational, or it could be any behavioral, or it could be any therapeutical services. సో ఇవన్నీ కూడా స్పెషల్ ఎడ్యుకేషన్ సర్వీసెస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనకు
వస్తున్నాయి. సో ఇది కూడా మనం ఎడ్యుకేషన్ ఇంప్లికేషన్స్ లోనే మనం చూడొచ్చు. సో ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ మెయిన్ స్ట్రీమ్ సార్ ఒక్కసారి వెనక్కి వెళ్ళండి. సో మెయిన్ స్ట్రీమ్ క్లాసెస్ అంటే ఇక్కడ child with disability with regular education kids. Resource room where they go to a special class, get the benefit from the resource teacher, and they come back to the classroom again. And self-contained class, they have only all the children with disabilities. అంటే ఓన్లీ మైల్డ్ ఇంటెలెక్చువల్ డిసబిలిటీ కావచ్చు, లేదా మోడరేట్ ఇంటెలెక్చువల్ డిసబిలిటీ కావచ్చు. నెక్స్ట్ మాడిఫైడ్ కరికులం. మనందరికీ తెలుసు కరికులం అనేది వాళ్ళకు రూపాంతరం చేయాలి, అంటే మాడిఫికేషన్ చేయాలి. యూ కెనాట్ టీచ్ ఆర్ వీ కెనాట్ టీచ్ ద సేమ్ కరికులం యాజ్ వీ టీచ్ టు ద స్టూడెంట్ విత్ రెగ్యులర్ ఎడ్యుకేషన్. అందుకని ఏం చేస్తున్నాం, మనం మాడిఫైడ్ చేస్తున్నాం బేస్డ్ ఆన్ దేర్ నీడ్స్, బేస్డ్ ఆన్ దేర్ severity levels. A modified curriculum can help students with intellectual disabilities learn at their own pace. Yes, వాళ్ళ ఎబిలిటీస్ తగ్గట్టు మనం నేర్పగలగాలి. కరికులం అనేది కూడా అలానే ఉండాలి. సో ఇన్ జనరల్ క్లాస్ రూమ్ లో 90 to 110 ఉన్న ఇంటెలెక్చువల్ ఫంక్షన్ ఉన్న కిడ్స్ చెప్పినట్టు మనం చెప్పలేం. సమ్ స్టూడెంట్స్ మే రిక్వైర్ పర్సనల్ స్కిల్స్ ఈవెన్ రీచింగ్ ప్రైమరీ స్కూల్ ఆల్సో, ప్రైమరీ లెవెల్ ఆల్సో. Some students may need even at secondary level or pre-education level also. So అందుకనే needs are different. And also teachers have the discretion or the power to modify the curriculum whenever they need as required. And also extra support and guidance required. అందుకే స్పెషల్ ఎడ్యుకేషన్ లో ఒకటే ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే ఒక విషయం కూడా చెప్తారంటే, పిల్లవాడు ఈవెన్ స్క్రిబ్లింగ్ నేర్చుకున్నా దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద అచీవ్మెంట్స్ అనమాట. వాడు చిన్న చిన్న సర్కిల్స్, డాట్ సర్కిల్స్ రాసినా అదొక అచీవ్మెంట్ అనమాట. దట్ ఈస్ ద గోల్. సంథింగ్ ఈస్ బెటర్ దెన్ నథింగ్ అనమాట. సో మోడిఫైడ్ కరికులం అగైన్ బేస్డ్ ఆన్ ద స్టూడెంట్స్ abilities and needs. How best we can teach the curriculum to achieve the goals of a student. Then positive reinforcement. So positive reinforcement మనం చూస్తాం ఎన్ని రకాలుగా ఉంటుందో. So that is also an education implication where in special education classroom setting or inclusive education classroom setting or self-contained classroom we can use a reinforcement things. Next, collaborate. Collaboration is important with the regular education teachers and therapeutics also. So collaboration between teachers, parents are the stakeholders. చాలా ఇంపార్టెంట్ పేరెంట్స్ ఇన్వాల్వ్మెంట్. రేపు ఖచ్చితంగా ఏంటంటే పేరెంటల్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ మీద కూడా క్వశ్చన్ అడిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో వితౌట్ పేరెంట్స్ కోఆపరేషన్, యాజ్ ఎ స్పెషల్ ఎడ్యుకేషన్ టీచర్, యాజ్ ఎ థెరపీటిక్స్ వీ కెనాట్ అచీవ్ ద డిజైర్డ్ గోల్స్ ఆర్ ఆబ్జెక్టివ్స్. ఎందుకంటే పేరెంట్సే కదా ముఖ్యంగా. సో ఎవ్రీథింగ్ ఫ్రమ్ ద పేరెంట్స్. ఎట్ హోమ్ ఆల్సో పేరెంట్స్ ఇంటర్వెన్షన్ ఉంటుంది, స్కూల్ లెవెల్ ఆల్సో. తర్వాత అంటే యాజ్ లాంగ్ యాజ్ ద చైల్డ్ విత్ డిసేబిలిటీ అంటే సస్టైన్స్ హిజ్ లైఫ్ ఉన్నంత కాలం కూడా పేరెంట్స్ సపోర్ట్ అనేది అవసరం. సో పేరెంట్స్ అండ్ అదర్ ప్రొఫెషనల్స్, సో వీళ్ళందరి అవసరాలు, వీళ్ళందరి కోఆపరేషన్, కొలాబరేషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. అందుకే మనం టీమ్ ఐఈపీ వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే వీళ్ళందరూ కూర్చోబెట్టుకొని మాట్లాడగలగాలి. ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద స్టూడెంట్స్ నీడ్స్. ఐఈపీలు ఏమున్నాయో చూసుకోవాలి, థెరపీటిక్స్ ఏం అవసరం ఉన్నాయో చూసుకోవాలి. అందుకే కొలాబరేటివ్ అప్రోచ్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ ఇన్ ఎడ్యుకేషనల్ ఇంప్లికేషన్స్. నెక్స్ట్ సార్, functional skills. This is one important major functional. అంటే ఆ టైంకు పిల్లవాడికి అవసరమయ్యే స్కిల్. అందుకనే ఫంక్షనల్ అకాడమిక్స్ అంటే పిల్లవాడికి ఏది అవసరం అది మాత్రమే అవసరం. పిల్లవాడు ఒక సిచ్యువేషన్ లో డేంజర్ అవాయిడ్ చేయాలి. యూ టీచ్ ఓన్లీ దోస్ కాన్సెప్ట్స్ ఆఫ్ డేంజర్, హౌ టు అవాయిడ్ డేంజర్. పిల్లవాడు మార్కెట్లోకి పోగలగాలి, ఐడెంటిఫికేషన్ చేయగలగాలి, మనీ కాన్సెప్ట్ ఉండగలగాలి, అవి మాత్రమే ఫంక్షనల్ అవసరం. సో అందుకనే
మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ ఏంటంటే యాజ్ ఎ స్పెషల్ ఎడ్యుకేషన్ టీచర్ గా అవర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఈస్ టు ఫోకస్ ఆన్ ఫంక్షనల్ థింగ్స్. Individuals with intellectual disabilities may benefit from instruction in functional skills such as self-care, money management, and household tasks. ఇంట్లో మనం మేనేజ్ చేయగలిగాం. And these skills are more important in daily living and also can help students become more independent and self-sufficient. For example, ఇప్పుడు పిల్లవాడు ఇంటి దగ్గర నుంచి స్కూల్కి వెళ్ళాలి. స్కూల్కి వెళ్ళాలంటే ఇక్కడ ఫంక్షనల్ స్కిల్స్ ఏమి అవసరము? వాడికి ఫస్ట్ మనీ కాన్సెప్ట్ ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ మనీ ఉండాలి. తర్వాత బస్ నెంబర్ ఐడెంటిఫికేషన్ చేయాలి. తర్వాత ఆ బస్ మాత్రమే ఎక్కగలగాలి, క్యూలో ఉండాలి, ఎక్కాలి, దిగాలి, సీటింగ్ కూర్చోగాలి, మళ్ళీ అక్కడ దిగాలి, క్లాస్ రూమ్కి వెళ్ళగలగాలి. ఇవన్నీ కూడా ఫంక్షనల్ థింగ్స్. సో దిస్ ఈజ్ వన్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఇండిపెండెంట్ ట్రావెలింగ్. అట్లాగే కిచెన్ లో ఈటింగ్ స్కిల్స్ చూసిన తర్వాత ఈవెన్ కమ్యూనికేటింగ్ విత్ అదర్స్ ఆల్సో. సో ఇవన్నీ కూడా ఫంక్షనల్ గా వాడు సర్వైవ్ కావడానికి ఏ స్కిల్స్ అవసరం అవన్నీ కూడా ఫంక్షనల్ స్కిల్స్ కనిపిస్తాయి. సో ఈ ఫంక్షనల్ స్కిల్స్ అన్ని కూడా వాడిని ఇండిపెండెంట్ లివింగ్ గా చేస్తుంటాయి. ఎందుకంటే వీ కెనాట్ ఎక్స్పెక్ట్ దెమ్ టు టీచ్ యూనో టెక్స్ట్ బుక్స్ నుంచి మనం అంతగా చెప్పలేం. ఫంక్షనల్ కరికులం అందుకనే డెవలప్ చేసింది, ఫంక్షనల్ అకాడమిక్స్ డెవలప్ చేసిన ఉద్దేశం కూడా అదే అనమాట. నెక్స్ట్ కమ్యూనిటీ బేస్డ్ ఇంటర్వెన్షన్ ఆర్ ఇన్స్ట్రక్షన్. సో జనరల్గా ఏంటంటే ప్రివకేషనల్ పిల్లలని ఈవెన్ సెకండరీ పిల్లలు కూడా ఏంటంటే బయటికి తీసుకెళ్ళడం, బ్యాంక్ తీసుకెళ్ళడం పక్కకు. బ్యాంక్ లో ఏం జరుగుతుంది? వాట్ ఈస్ బ్యాంక్? బ్యాంక్ లో ఎవరెవరు ఉంటారు? క్యాషియర్ ఉంటారు, మేనేజర్ ఉంటారు, టెల్లర్ ఉంటారు, ఏటీఎం ఉంటుంది. సో ఎక్కడ మనం మనీ విత్డ్రా చేసుకోవాలి, ఎక్కడ మనము మనీని డిపాజిట్ చేయాలి, ఇవన్నీ కూడా ఫంక్షనల్ థింగ్స్ టు మేక్ దెమ్ ఇండిపెండెంట్. సో కమ్యూనిటీలో పోస్ట్ ఆఫీస్ తీసుకెళ్ళడం, ఫైర్ స్టేషన్ తీసుకెళ్ళడం, తర్వాత మన పక్కకే ఉన్న గ్రాసరీ షాప్ తీసుకెళ్ళడం, అవసరమైతే హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్ళడం, తర్వాత నైబర్స్ మన చుట్టుపక్కల వాళ్ళతో పరిచయం, తర్వాత కమ్యూనిటీ హెల్పర్స్, ప్లంబర్ ఎవరు, ఎలక్ట్రీషియన్ ఎవరు, సో మనం ఎవరితో ఇంటర్లింక్ అయి ఉంటావు, ఇవన్నీ కూడా మనం పిల్లవాడికి కమ్యూనిటీలో మనం ఎవరితో ఇన్వాల్వ్ అవుతున్నాం పిల్లవాడికి కూడా ఖచ్చితంగా ఏంటంటే కమ్యూనిటీ బేస్డ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అనేవి మనం నేర్పగలిగినట్లయితే వాడు ఇండిపెండెంట్ గా లీవ్ చేయగలడు వన్స్ హీ రీచెస్ 18. వొకేషనల్ ట్రైనింగ్ వెళ్ళినప్పుడు కూడా ఇది చాలా అవసరం. కమ్యూనిటీ ఇన్వాల్వ్మెంట్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. కమ్యూనిటీ బేస్డ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్. నెక్స్ట్ అసిస్టివ్ టెక్నాలజీ. నిన్న మనం దీని గురించి మాట్లాడుకున్నాం. కంప్యూటర్స్, కమ్యూనికేషన్ డివైసెస్, సాఫ్ట్వేర్స్, తర్వాత వీల్ చైర్స్ కావచ్చు, లేకపోతే పెన్స్ కావచ్చు, మ్యాగ్నిఫైయింగ్ గ్లాసెస్ కావచ్చు, స్టిక్స్ కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా ఉన్న దేనికోసము టు హెల్ప్ ద చైల్డ్ విత్ ఇంటెలెక్చువల్ డిజబిలిటీ టు లివ్ ఇండిపెండెంట్లీ యాజ్ మచ్ యాజ్ పాసిబుల్ వితౌట్ ఎనీబడీస్ సపోర్ట్ ఎఫెక్టివ్. Next sensory accommodations. So we have 5 senses, and the sensory integration is very important at the early age in any disability, especially ASD, intellectual disability, because they are unable to process their sensory information, whatever they visualize, whatever they see, మనం చూసింది తర్వాత విన్నది వాళ్ళు ప్రాసెస్ చేయలేరు డ్యూ టు దేర్ పూర్ మెమరీ, డ్యూ టు దేర్ పూర్ అటెన్షన్, డ్యూ టు దేర్ లిమిటెడ్ కాగ్నిటివ్ కెపాసిటీ. అందుకనే వాడి పిల్లవాడికి అవసరం ఏంటో మనం చూసి ఆ అకామిడేట్ చేయగలగాలి. అంటే కలర్ కోడింగ్ థింగ్స్ కావచ్చు, లేకపోతే యూజింగ్ డిజిటల్ థింగ్స్ కావచ్చు, బిగ్ పిక్చర్స్ కావచ్చు, టాయ్స్ కావచ్చు, ఇక్కడ సెన్సరీ దాంట్లో రఫ్ సర్ఫేసెస్ కావచ్చు, వేర్ దే కెన్ ఫీల్ అండ్ టచ్. సో విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ సెన్సెస్ దే షుడ్ ఫీల్, దే షుడ్ సీ, దే షుడ్ విజువలైజ్, దే షుడ్ హియర్. సో మూమెంట్, ఇవన్నీ కూడా సెన్సరీ అకామిడేషన్స్ కిందకి వస్తాయి. ముఖ్యంగా ఇక్కడ ఒకటి మెన్షన్ చేశారు, నాయిస్ లెవెల్స్. నేను మనం చెప్పాము మినిమైజింగ్ ఆర్టీ డిస్ట్రాక్ట్స్ అని చెప్పి అకామిడేషన్ మెన్షన్ చేశాను. సో అదే ఇక్కడ కూడా మెన్షన్ చేశారు. ఎందుకు పిల్లవాడు ఎప్పుడైతే కంఫర్టబుల్ కూర్చుంటాడో వాడు నేర్చుకున్న ఒక విషయమైనా కానీ నేర్చుకోగలుగుతాడు. సో నాయిజీ క్లాసు,
డిస్ట్రాక్షన్స్ ఎక్కువగా ఉండి సీటింగ్ అరేంజ్మెంట్ సరిగా లేకుంటే ఇట్ ఈస్ డిఫికల్ట్ టు లెర్న్. ఎందుకంటే మనమే నేర్చుకోలేకపోతున్నాం, అంటే ఇన్ ద సెన్స్ రెగ్యులర్ ఎడ్యుకేషన్. సో అలాంటప్పుడు వీళ్ళకున్న లిమిటేషన్స్ వల్ల పిల్లలకు, సో టీచర్ హ్యాస్ టు మేక్ షూర్, ఆర్ పేరెంట్స్ దే హ్యావ్ టు మేక్ షూర్, సో సెన్సరీ అకామిడేషన్స్ కూడా మనం చేయగలం. అందుకనే క్వయట్ అండ్ కామ్ ప్లేస్. నెక్స్ట్ పర్సన్ సెంటర్డ్ ప్లానింగ్. ఇందాక మనం చెప్పినాం పర్సన్ సెంటర్డ్ మేనేజ్మెంట్ కూడా చెప్పాం ప్లాన్. సో పర్సన్ సెంటర్డ్ ప్లానింగ్ ఇన్వాల్వ్స్ వర్కింగ్ విత్ ఇండివిజువల్ విత్ ఇంటలెక్చువల్ డిజబిలిటీ అండ్ దర్ ఫ్యామిలీ. వాడి అవసరం ఏంటో, అవసరమైతే ఇంటికి పోయి what kind of environment, what kind of living conditions the family is having or the child is having. So కొన్నిసార్లు మనం చెప్పకూడదు కానీ వెరీ ప్యాథటిక్ కండిషన్స్ ఎట్ ద హోమ్ ఎన్వైరన్మెంట్. సో అట్లాంటప్పుడు ఏం చేయాలి, సోషల్ వర్కర్ ఇక్కడ ప్లేస్ ఏ మేజర్ రోల్. సో ఇందాక మీకు అంటే చెప్పాల్సిన ఇంకొక విషయము, ఎస్పెషల్లీ ఫారిన్ అంటే వెస్టర్న్ లో బాగా యూజ్ చేస్తుంటే సోషల్ వర్కర్. సోషల్ వర్కర్ ఎలా ఉంటుందంటే సోషల్ అండ్ ఎమోషనల్ ఎమోషన్స్ ని కంట్రోల్ చేస్తారు. ఒకవేళ ఫ్యామిలీలో డెత్ అయిందనుకో, సోషల్ వర్కర్ రోల్ ఏంటంటే ఇంటికి పోతాడు, మాట్లాడతాడు. సో కైండ్ ఆఫ్ సపోర్ట్, ఎమోషనల్ సపోర్ట్ అనమాట ఫ్రమ్ ద సోషల్ వర్కర్ సైడ్. మన దగ్గర అది ఇంకా ఆ లెవెల్కి వెళ్ళలేదు. హోప్ఫుల్లీ ఇట్ విల్, అంటే ఇప్పుడిప్పుడే బడ్డింగ్ స్టేజ్ లో ఉన్నది యాజ్ ఫర్ యాజ్ మై నాలెడ్జ్ గోస్. సోషల్ వర్కర్ ఆల్సో ప్లేస్ ఎన్ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఇన్ దిస్. అట్లాగే చివరిగా ఏంటంటే ట్రాన్సిషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్. అంటే ఫ్రమ్ ఫ్రమ్ టీనేజర్ టు అడల్ట్హుడ్. అడల్ట్హుడ్ లోకి వెళ్ళినప్పుడు వాట్ ఈస్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ అన్ అడల్ట్. సో సొసైటీలో ఎలా బిహేవ్ చేయాలి, ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ తో ఎలా బిహేవ్ చేయాలి, పీర్ గ్రూప్ ఎలా బిహేవ్ చేయాలి, ఆపోజిట్ సెక్స్ తో ఎలా బిహేవ్ చేయాలి. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ సోషల్ వర్కర్ ఉంటుంది. స్కూల్లో ఏంటో ఎట్లా ఉంటుందంటే యాక్చువల్గా ప్రతి స్కూల్లో కూడా సోషల్ వర్కర్ ఉండాలి, ఉండి ఐడెంటిఫై ఎమోషన్స్ ని కంట్రోల్ చేయాలి. ఎమోషన్స్ తో పాటే కౌన్సిలింగ్ ఇంపార్టెంట్, సో బిహేవియర్ ఇంపార్టెంట్. సో ఇవన్నీ కూడా ఉన్నప్పుడే ఒక మల్టీ డిసిప్లినరీ టీంలో ఏంటంటే ఆల్ రౌండ్ డెవలప్మెంట్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. సో దట్ ఈస్ పర్సన్ సెంటర్డ్ ప్లానింగ్. సైకాలజిస్ట్, సోషల్ వర్కర్, బిహేవియర్ థెరపిస్ట్, ఎస్టీ, ఓటీ, పీటీ ఇవన్నీ కూడా మనకు ఈ పర్సన్ సెంటర్డ్ ప్లానింగ్ లో వస్తున్నాయి. ఫైనల్గా ఏంది, టు బికమ్ independent in his living society. So these are all the things comes under educational implication. Next sir. Yes. So ఇది management and educational implication of persons with intellectual disability. నేను కొద్దిగా ఫాస్ట్ గా వెళ్ళిన అనుకుంటున్నా ఈరోజు, బట్ ఎనీవే విల్ టేక్ క్వశ్చన్స్. మనకు డిస్కషన్ కూడా ఉంటుంది కనుక మనం డిస్కస్ చేద్దాము. ఒక 30 minutes డిస్కస్ చేద్దాం. Yes, if you have any questions, feel free to ask questions from the section that I covered so far. నేను ఇప్పటి వరకు చేసిన ఈరోజు స్లైడ్స్ లో మీకు ఏదైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే అడగండి. ఆర్ బికాస్ యు ఆర్ ఆల్రెడీ వర్కింగ్ ప్రొఫెషనల్స్ ఇన్ ద ఫీల్డ్ నౌ, ఐఆర్టీగా పనిచేస్తున్నారు, కొంతమంది స్పెషల్ స్కూల్స్ లో పనిచేస్తున్నారు కనుక ఎడ్యుకేషన్ ఇంప్లికేషన్స్ మీరు కూడా ఫ్రమ్ యువర్ అండ్ ఆల్సో యూ కెన్ షేర్.